पुरातत्व खात्याचे कागदपत्राचे डिजिटलायझेशन करपाचे काम 1 ते 1.5 वर्सां भितर पुराय करतले अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। या खातीर 200 कर्मचारी काम करतले। तशेंच पुरातत्व खात्याच्या कार्यालया भितर आनी भायर सीसीटीव्ही कॅमेरांची गस्त वाडयतले अशी माहिती तांणी दिली। यान फुडें पुरातत्व खात्याच्या कागदपत्रांकडेन गाळपणां करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी लेगीत तांणी दिली। 1.5-2 वर्सां भितर ते सगळो प्रोसेस कंप्लीट करपाचे। आय एम पुटिंग अप अ टार्गेट बाय पुटिंग अबाउट 100 to 200 people एट ए टायम। त्याका बरोबर इतके सगळे स्कॅनर्स सगळे मशिनरी घालून आमी ते डिजिटायज करपा खातीर करतात। सो आय होप वी विल सक्सीड इन दॅट। वी नीड टू आयडेंटिफाय दी एरियाज when we are digitizing. The documents should be picked up in the same series how they are. Again, when the document is placed, traced or scanned, it has to be named properly. त्यांची nomenclature सारखी घालपाक जाय, त्यांची indexing सारखी घालपाक जाय. At any point of time, if I need any document, if I know the name of the person, it should be easily accessible. If I know date of birth, let us say, it should be. If I know the survey number of the property, if I know some the key word, then it should be accessible. It should be, the software should give you immediately access to that. So now I have told them that you are under survey. All the employees also, I warned them and I have told them, cautioned them, saying that CCTV surveillance asas, but immediately we will put wherever required, we will put more CCTV. So every action will be captured on camera at any point of time. If any of our employees or any outsider play any mischief, commit any fraud with any intention, that will be recorded.